washed away following the continuous heavy rains in the country. Now, a similar situation has been witnessed in most villages in the county. Now, residents are now appealing to the national and county government to intervene, claiming they are losing their businesses and running short of foodstuff. Kwa majina ni Reverend Matayo, nimetoka sehemu za Maisigiri. Hii barabara ya Lorongoswa tumekuja kukuta mahali hapa kwa mashini. Imekwama kabisa na watu wametoka katika sehemu za mbali Lodoklani, pembe zote za Matapato wakienda soko. Lakini hapa wamekuja wakashindwa jinsi ya kutoka. So mimi nina hizi viongozi wetu kama Elijah Memusi, tunaomba aingilie kati hii barabara ya Lorongoswa, maana imekuwa changamoto sana kwa sababu ya kuna watu ambao wanategemea hii soko la Bisi na hawana nafasi ya kuingia katika eneo hilo. So tunaomba ujitokezee, maana tunashindwa jinsi ya kuenda katika ile soko. Norman Kekae, barabara yetu imeharibika, leo watu wamekosa kwenda soko, mapikipiki tumesukuma, magari yamesimama, busi yetu yamesimama, barabara yetu imeharibika. Tunaomba MP yetu ya Kajiado Central akuja atengenezea barabara, kwa sababu leo watu wamelala kwa sababu ya barabara imeharibu na mvua. Sasa tunaona watu hawajaenda soko, biashara yetu imeharibika. Kwa majina yetu Joseph Palesingo, leo tuko hapa mashini, maji imeharibu barabara. Naomba serikali yetu wakuja tuangalie hapa, mbuzi tumeshika kupeleka soko, ng'ombe, kila mtu yuko hapa. Barabara imekatika. Sasa tunaomba serikali akuja tuangalie kwanza. All right, in a heart-turning tale of triumph of